নেক্সট হোয়াট ইজ, এখানেও আইটাকে অমিট করা হয়েছে হোয়াটস। Hello friends, welcome to my channel. My name is Barnali. Today in my video I am going to discuss contraction. তো বন্ধুরা আজ আমি কন্ট্রাকশন কি সেটাই বলবো। If you still not subscribe my channel, just do subscribe. Contraction means to shorten a word or phrase by omitting one or more sounds from it. তো বন্ধুরা যখন আমরা কোনো ওয়ার্ড বা ফ্রেজ থেকে কোনো শব্দ বা অক্ষর অমিট করে উচ্চারণ করি তখনই সেটা কন্ট্রাকশন। ফর এক্সাম্পল, লেটস ডু ইট, এটা অ্যাকচুয়ালি লেট আস ডু ইট, এটাকে আমরা বলি লেটস ডু ইট। নেক্সট দ্যাটস ইট, দ্যাট ইজ ইট, এটাকে আমরা বলি দ্যাটস ইট। তো বন্ধুরা আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দেখে নেওয়া যাক। যেমন ক্যান নট, কান্ট, এখানে এন ওটাকে অমিট করা হয়েছে। আই ক্যান নট ডু দিস, আই কান্ট ডু দিস। নেক্সট ডু নট, ডোন্ট, এখানে ওটাকে অমিট করা হয়েছে। আই ডু নট গো, আই ডোন্ট গো। নেক্সট শুড নট, শুডন্ট, এখানে ওটাকে অমিট করা হয়েছে। I should not go, I shouldn't go. Next couldn't or could not, এখানেও সেম ওটাকে অমিট করা হয়েছে। নেক্সট I will, এখানে w আর আইটাকে অমিট করা হয়েছে। I will wait for you. নেক্সট there is, there is টাকে আমরা বলি there's, there is a pen, there's a pen. Next what is, এখানেও আইটাকে অমিট করা হয়েছে what's, what's going on, what is going on. Next that is, that is টাকে আমরা বলে থাকি that's, that is the point, এটাকে আমরা বলি that's the point. If you like this video then like, comment and subscribe my channel.